Welcome to Sema na Spox. Sema na Spox. And we are doing it here at BANDARI College. No, is it BANDARI College or Academy? Oh, yeah, Academy, you know. It's an academy of maritime affairs, and we have great stories to hear from the people. But before we come to hear what they have to tell us, wacha tusikie vile Gava inasema leo. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa moja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo. The Nyali VOK Affordable Housing Project in Mombasa is developing a modern integrated community offering social, affordable and market rate housing for all income levels. Alongside diverse housing options, construction includes essential amenities such as schools, a level 4 hospital, a clubhouse, swimming pool, and a multi-use development. The project also supports livelihoods, employing 800 to 1,000 workers daily, while providing families in Mombasa and surrounding areas the chance to secure homes in a vibrant coastal communities. Further, the government, under the Ministry of ICT and the Digital Economy, has officially opened the 2026 edition of Cyber Game Kenya, a nationwide cybersecurity competition themed Securing Kenya's Digital Future. The event, which runs from 1st March to 9th May 2026, brings together students, professionals, and cybersecurity enthusiasts to tackle, capture the flag CTF-style challenges and build digital security skills. And this competition simulates real-world cyber threats, highlighting the importance of protecting critical systems such as bank accounts, hospital records, and government data. So you have an opportunity there as a young, cybersecurity, fan. You are very enthusiastic about it. Please get into that. And also, the government is calling universities and other institutions to become key drivers of Kenya digital transformation, so that we can move forward together. And this is a call that we are making, here in Mombasa. And we really want to ensure that we align higher education with the government's ICT and digital economy agenda. We are emphasizing that universities and colleges and academies such as here in Bandari evolve into innovation hubs that support startups, applied research and digital skills development in fields such as AI, cybersecurity, and electronics manufacturing to help power Kenya's digital economy. And further to it, we are now able to look for new markets. We are pursuing as a government through the Ministry of Agriculture and Livestock Development that we begin exporting hundreds of thousands of live sheep to Algeria ahead of Eid ul-Adha, following high-level engagements between these two governments, Kenya and Algerian government. And we are exploring collaboration in livestock health through animal vaccines produced by Kenya Veterinary Vaccines Production Institute, Kevevapi, and potential exports for Kenya dairy products, tea, avocado, macadamia, and mango products. The partnership is expected to strengthen Kenya's livestock export sector while creating stable markets for farmers. And this will actually help us to ensure that we meet our balance of trade, balance of payment deficits. As you know very well now, we're exporting more to the UK than the way it used to be before, where we were importing more from them. I think we almost double what we are exporting and what we are importing from that country. And that's what we need to do. Africa shall rise through the AfCOFTA, Africa Free Continental Trade Area, and the whole idea is to trade with our fellow Africans. Algeria is an African country. Kenya is one of the biggest economies, 6th best, and number 6 in Africa, and also number 3 in sub-Saharan Africa. And that is why we are also focusing on the blue economy. Leo tuko hapa katika Bandari Academy to hear more from the CEO, Mr. Eric Lewa Katana, ambaye anatokea hapa Pwani. Tupiga makofi tunapoelekea upande huo. CEO, Asante. habari yako? Nashukuru.
Uko sawa? Tunashukuru kuja hapa kwa. Asante, karibu sana. Karibu sana. Asante. Sasa wewe CEO. Yes. Hii ni mandhari nzuri sana, naona watu wanakaa wanavaa kijeshi hapa. Kabisa. Watu wazuri sana. Kabisa. But we need to first know who is, in front of us here. Nani huyu anaitwa Eric Lewa Katana? Kwa mafupi, ulikuwa wapi? How have you come up to become the CEO of this great institution? Thank you so much, Honorable Isaac Maigwa Maura, our government spokesman. As you've correctly put it, my name is Dr. Eric Lewa Katana from Kilifi County, and I've been able to be in this space for quite some time because I've worked for the Kenya Ports Authority for around 13 years before rising through the ranks to the position of Principal Logistics Officer. Lakini kabla hujafika hapo CEO, anza kule chini huko Kilifi. Kule chini kabisa Kilifi. Huko kwenu kunaitwaje hiyo Kilifi? Kilifi County kweli ni kubwa. Kule nyumbani kunaitwa Malindi. Sehemu ya Jilore. Mbunge wangu anaitwa Amina Mnyazi. Gavana wangu anaitwa Gideon Maitha Mungaro. Ulikuwa ulienda shule gani? Nilienda shule ya Jilore Primary, chekechea ilikuwa Jilore Primary School. Nashukuru nilijaliwa kuwa the best student wakati huo. Na kofi hapo. Nilisikia makofi unapiga. Nilikuwa na marks around 543, wakati huo ilikuwa ni 700. 543 marks. Hey, then you must have been one of the best in the coastal region. I was actually the best. What, in the coastal region? No, in the region Malindi. Hapo. Ala. So ukiona vialea vimeunda, you are one of the best. Kutoka hapo niliitwa Nairobi School. Nairobi School? Yes, National School. Wow. Ile iko Westlands. Lakini kwa sababu ya hali ya kifedha haikuwa mzuri, nikarudi nyumbani Kilifi. Oh, jameni. Nikiwa form 2, nikaenda shule inaitwa Ribe Boys High School. Kule nako nikaimerge the best. Still in form 4. Ribe Boys. So nilipotoka Ribe Boys ndio nikaenda chuo cha university inaitwa Jomo Kenyatta University. JKUAT Juja. Tulikuwa tunapenda kuita Juja Boys. Ilikuwa Juja Boys because kule wavulana tulikuwa wachache wakati huo. Tulikuwa tunaenda kule KU kutafuta wasichana. Wajua sasa mimi nilikuwa KU, kwa hivyo nyinyi ndio mlikuwa mnakuja kusumbulia wasichana wetu. Kabisa. Ni wakati huo. Because masomo kule ilikuwa ni sciences. Wewe mcheshi sana CEO. Masomo ilikuwa sciences peke yake. Kwa hivyo ilikuwa ngumu sana kupata wasichana kule, so tulikuwa tunaenda KU. Kule Ruiru. Na sasa niulize tu hapo kabla hujasoma. Unajua tulikuwa na President juzi na akasema kwamba he tries to see shule kama Nairobi School na hata Alliance tulikuwa na centenary celebration kwamba zina admit as many people like 5,000 so that excellence spirit is given to so many people. Hiyo kuindua watu bottom up. Correct. So you can see now even if you did not succeed there, you still were still able to make it to become the best in Ribe. Yes. Kwa bidii, kwa sababu ya bidii tu. Uzuri hata wale niliwacha Nairobi School nenda kapatana nao tena Jomo Kenyatta. Wale classmates wangu. Bado tu mlipatana university. Hapo tukapatana university. That's a very strong spirit of determination. Kabisa. Na tumebaki marafiki paka leo. Tuko na ile tunaita patch. Hiyo shule tunaita patch. Wakati huo. Walikuwa tulingia sana campus. Kabisa. Our rivals ilikuwa Alliance na kina Lenana. So fast forward nikamaliza Jomo Kenyatta na Bachelor of Science. Nilipomaliza nikaenda Bachelor of Science in the mathematics. Wewe ni mtu wa hesabu? Mimi ni mtu wa hesabu kabisa. Nimeanza kunifail. Mimi ni mtu wa hesabu. Nilipomaliza nikaenda University of Nairobi kufanya masters in business administration. Yes. Immediately. Because nilipata kibarua kidogo kwa bank inaitwa Cooperative Bank. Nikafanya mwaka mmoja kama graduate clerk. Ndio nikaingia nikafanya masters University of Nairobi, MBA. Nikamaliza na siku kawia wakati huo sasa nilikuwa nimepata kibarua pia port. Immediately kwanza master student. Yes. You are very very blessed. Kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu. So nikapata kazi kule port, nikachapa miaka 13. 13 good years nimekuwa port. I've risen through the ranks at the port because of sheer hard work and determination. Na nikiwa port nilianza PhD. So kule port nako katika nikafanya hizo 13 years rising through the ranks from a management trainee. Hata wengi wao bado wako kule tulianza nao. Nilipofikia ile level ya principal nikaona opportunity. Kenya Revenue Authority. Ile training school yao ambayo iko Mombasa. Nikaitwa kule kama principal.
Kule nako nikafanya miaka mitatu kwa bidii sana, nimeweza kubadilisha mambo mengi. Hata uzuri ni kwamba hiyo shule iko karibu na sisi hapa, tunaweza enda kuiona. Nimeweza kuitransform to an institution ambayo sasa inaonekana iko na hadhi kubwa sana. Nilipopiga miaka mitatu kule ndo opportunity ya hapa inayo ikaja. Ya nataka CEO, nami nikaweza kujirusha ulingoni. Nika apply kwa sababu ile ujuzi, ile experience na ile masomo pia maritime ambayo nimefanya a lot of short courses za maritime, na nimeorganize conferences mingi sana za maritime. Hata kuna moja tulifanya 2018 pale Pride Inn, ilikuwa kubwa sana, research conference. Hiyo ndio ili elevate Kenya kuweza kufanya ile conference nyingine, ilikuwa KICC ya Blue Economy ya 2018 November. Under your leadership? Yes, under my leadership. Definitely under my leadership. Na wengine hata walioattend hizo conferences wako hapa. Ikiwa mmoja wao registrar wangu hapa, Dr. Irene Mugo. Ni mtu ambaye tumefanya kazi naye kwa ukaribu, na mambo mengi ambayo naongea ni mambo ambayo mwenyewe ameweza kuyashuhudia. So ndio nikaja Bandari. Ukakuja Bandari. Yes. Sasa tell us about, that's a very inspiring story. Maybe before you come to, because the next question will be about what Bandari does. Yes, yes. What is the greatest motivation? What keeps you moving forward that you can tell these young people, to one day become somebody like Eric Katana? What keeps me forward is the impact that I always want to create wherever I lead. The lives that I always want to touch in any role of leadership that I always get. So what keeps me forward is to ensure that we give an impact that is lasting to the lives of the communities and the people around me. That's what drives me every day. Sawa. Na watu wa coast, Wapwani wengi wameweza kuja kujoin hii shule. Na hii shule si ya Wapwani peke yake, hata kiwa mimi kiongozi ni Mpwani. Ukiangalia hapa kuna Wakenya wote. Wakenya wote, hata tulipokuwa tunazunguka na wewe mheshimiwa, tumeweza kuona watu wa kutoka tabaka mbalimbali. Akina Were, akina Mutua, kutoka akina Kenya Waweru, mzima hii. Akina Sulu. Kabisa, kabisa. So hii shule iko Pwani lakini na benefit Kenya mzima. Na ni shule nzuri sana. Asante sana. Huo ndio taifa ambao tunapenda. Sasa come tell us about Bandari College, how it was started, what does it stand for, how do you generally? Thank you so much, Honorable. I'm happy to have been part of Bandari even before it became the academy. When I was at the port, I used to lecture here. I was a resource person. Then it was used to be called Bandari College. Bandari College was an in-house training college for KPA. It was only training staff for KPA. It was inward looking. Then in the year 2018, specifically after the two conferences that I've mentioned, there was the drive and push to have a government-owned maritime training institution that will train seafarers. Then the government, in its wisdom, detached the college then from KPA and gave it a semi-autonomous status and named it Bandari Maritime Academy through a legal notice number 233 of 2018, what we call now the executive order. The executive order is what established Bandari Maritime Academy. Why did we have to do that? Because we realized there was need to provide competent human resource to develop the blue economy sustainably. So now we are training not only for KPA, because KPA is still our anchor client, but we are also training to the entire country and even the region. By doing so, the government has been able to achieve a lot. The achievements cannot be gainsaid, because we've been able... Before you come to the achievements. Yes. So how are you organized internally? Mukoje, what do you offer? Before you come to achievements, good. How are you organized? What are the courses? We are, Honorable, we are the first substantive office holders, if I may say, with my leadership team, which is seated here, because from 2018, Bandari Maritime Academy had a caretaker management. Okay. So there was transition because the staff then were on secondment. Some from KPA, some from the State Department of Shipping and Maritime Affairs, some from Kenya Maritime Authorities, other from the Kenya Nation Shipping Line. So you are the first substantive CEO? We are the first, I'm the first substantive CEO. Okay. The other one, who has since retired, was acting, and all the staff then were on transition. Okay. They've since reverted back to their respective institutions. It's a very difficult job to transition. Absolutely, yeah. It's not easy. It's not easy, because even our mandate
is not yet well understood. That's why we have the perennial issues of funding. But that's why that's why we are here. That's why we are here, Eric. That's why we're here to tell our story. So that we can tell the Bandari Academy story. Yes, Makofi yes, hapo. yes. Kwa sababu ya hiyo. So now, how are you organized? Mna vitengo vipi hapa? Tuko na vitengo vitatu muhimu sana ambavyo navyo umeweza kuviona. Ya kwanza ni ile tunaita nautical science. Ya pili ni ile tunaita marine engineering. Na ya tatu ni ile maritime transport operations and logistics. Kidogo tofauti ni gani? Unajua watu wakisikia nautical science watu wanafikiri nautical miles. Nautical science kuweka kwa urahisi zaidi. Ni ile kazi ambayo unaweza fanya ukiwa baharini kwa meli. Okay, nautical science. So navigation kabisa. Alafu pia kuna wale engineers ambao wanafanya kazi kwa meli bado. Hao tunaita marine engineers. Okay. Alafu kuna nyingine that is sea based kwa bahari. Na pia kuna hii ambayo tunaita land. Land ndio hii mambo ya maritime transport and logistics ambayo tunafanya. So if I was to understand you, so nautical ni navigation huko, marine engineers ni vile kunakaa kule ya meli. Alafu sasa kuna wale wana offload. Kabisa. Kwa sababu unajua mmenipeleka pale nikachukua virtually ile container. Nimesikia vizuri sana, nikaekelea kwa lori, nikaekelea kwa I was very happy. Very good. And I was very surprised to actually see that kwa cockpit. Unajua sisi kule wenzetu tunafikiri tu captain ni mmoja. But I think there were about 5, 6, how many people? Yeah, they're around 8, 9, yeah. Mwingine anasukuma huku, mwingine huku. Kabisa. That was really, really wonderful. And I could see very young, enthusiastic young people, Kabisa. you know, who are really enjoying that. Makofi kwa hawa vijana wetu ambao wanafanya. So, how many students do you have here in total now? Currently we have around 750 students. Wow. Doing various courses, both from what we call level 5 ambao kitambo ilikuwa inaitwa certificate. Sasa tuko na KNQF level 6 ambao ni diploma. Kenya National Qualification. Yes. Level 6. So, yes. So this 70, how many courses do you have on average? On average, we have 3 courses. 3 courses. Both level 5 and level 6. Okay. Nautical science, marine engineering, na tunaita maritime transport and logistics. So unaanza certificate unakuja mpaka diploma. Kabisa. And how do you apply? Because maybe other Kenyans would like to. Very good. Kuapply, ukienda kwa mtandao wetu, unaona zile brochure the courses. Kuna pale application forms unaweza download ama ukuja hapa physically, ujaze hizo forms na uweze kusubmit kwa admissions manager aweze kuadmit. Okay. Na tangu sasa vile mmekuwa hapa, do people get jobs when they finish here? Wanapata kazi kwa meli ama inakuwa na Yes, though demand ya wenye wanataka kazi ni wengi kushinda zile opportunities ambazo ziko, lakini kazi ndio ziko zinapatikana. Mmesaidia wengine kupata hizo? Tumesaidia na hizo statistics tuko nazo hapa, tutaweza tukiupatia as we progress. Okay. Yes. Sasa tuja kwa key achievements ambazo mko nazo. Nafikiri tumeenda huko kwenye bahari ufukwe. We have seen a very huge project. Maybe you can tell us about it and other achievements. Kabisa. Tukianza na hiyo project, hiyo tunaita flagship project ya Bandari Maritime Academy. Hatujawahi kuwa na project kama hiyo ambayo inasupportiwa na serikali kuu ya Kenya. Tunaita Maritime Training and Survival Center. Hiyo project ambayo inakuwa funded na serikali kuu to the tune of 2.4 billion. 2.4 billion. So it's a flagship. It's a flagship project. It's a better project, bottom up economic transformation agenda project, ambayo tunataka tubadilishe kabisa mambo ya maritime. Hiyo project kama hiyo ikimalizika, inaweza train wanafunzi zaidi ya 5,000 kila mwaka on modular process. Na 5,000 na in the entire Africa ziko mbili peke yake. Moja iko kule tunaita Egypt, nyingine iko South Africa. Kwa hiyo sasa tutakuwa leaders. Sasa sisi ni viongozi kwa hii region. Very good. Kwa mambo ya maritime. Na currently imeemploy watu wangapi hiyo project so far? Hiyo project so far imeemploy watu kama, because wengine wanakuja wakienda, wamefika karibu zaidi ya 100. Vizuri sana. Kwa hiyo project peke yake, the construction bit. Na how ni ile tunaita direct employment, because kuna zile indirect, the suppliers of materials, sand, ballast and everything. So ni wengi. Imeweza gusa maisha ya watu wengi sana kwa project hiyo. So tukiendelea na achievements, apart from hiyo project ambayo kwa sasa hivi inaendelea, tungeomba sana serikali kuu izidi kuisupport hiyo project kwa mpango wa funding, na pia tumeweza kufanya achievements mingi sana. Namba ya kwanza ni kueleze mheshimiwa kwamba hii academy ambayo tunaita Bandari Maritime Academy ndio imeweza kuweka hii nchi kwa ile tunaita IMO whitelist. IMO inamaanisha nini? IMO whitelist ni ile tunasema International Maritime Organization whitelist. For all seafarers to be able to be accepted globally, the country has to be whitelisted.
By you being in whitelist, it means you fulfilled certain requirements required by IMO for you to be placed there. Si nchi zote ambazo ni maritime nations ziko kwa ile IMO whitelist. But Kenya, we pride ourselves as a country to be in the IMO whitelist because we've complied to certain regulations required, including the convention of STCW, which governs the training that we conduct here. STCW stands for what? STCW stands for Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Hiyo ndio ile kitengo ya kule IMO ambayo ina guide all the training that are maritime related that we are conducting at the academy. Kwa hivyo tumeweza kuweka hii nchi yetu. Now it's about the country, it's not about the academy. Hii academy imeweka nchi kwa IMO whitelist because tunaweza comply na zile requirements. Halafu hii academy imeweza kutrain annually on short courses watu 5,000 with its current establishment. Okay. Kwa kila mwaka kwa zile short courses. Then kuna zile tunaita modular programs ambazo tunatoa watu karibu 400, 500 kila mwaka wanaweza kutoka kwa institution. Lakini kuna changamoto. Hiyo changamoto nao sisi kama academy, hata kama si jukumu letu, tumesema tunaweza kusaidia Wakenya waweze kutatua hiyo changamoto. Changamoto kubwa ni ile tunaita sea time. Ile tunaita attachment at sea. Ukimaliza classwork yako hapa ni miaka 1, mwaka 2, lazima uende kwa meli ukafanya attachment yako ya mwaka 1. Kabla unaweza kupata kazi kwa meli. So sisi, mimi na timu yangu hapa, tumeweza kusema kwamba ni jukumu letu, kwa sababu sisi ni serikali, tuweze kutafutia cadets wetu opportunities kwa meli waweze kufanya ile attachments. Na tayari mmepata maybe venye tunaongea kufikia sasa hivi, tuko na Wakenya 67 wako kwa meli wakifanya hizo cadetship programs. Kupitia kwa uhusiano wetu mwema na zile shipping lines ambazo ziko. Okay. Mheshimiwa, utajua ya kwamba Kenya hatuna ile tunaita meli ambayo tutasema ni yetu ya kupatia hawa wanafunzi ama cadets hizo opportunities. Kwa hiyo tunahitaji lakini ni investment kubwa ambao kwa sasa hatuna huo uwezo kama academy. Ni pesa ngapi hiyo kama hiyo meli? Meli iko karibu bilioni 200. Bilioni 2. 2 billion. Yes. Wow, mashallah. Bilioni 2. Hiyo ni project nzima yote. Kabisa tunaweza kupata meli, lakini hata unaweza inunua na ikushinde kumaintain. Kwa sababu maintenance ya meli nayo ni ghali sana. Meli haiwezi baki kwa mfano imezimwa pale kwa ufuo wa bahari. Lazima iwe kila saa ina run engine na ni mafuta inatumika. Kwa hivyo hiyo nayo lazima tuweze kwamba hatuwezi kumaintain hiyo meli. Kwa sasa kuna marafiki zetu ambao wamesema tunaweza wapatia meli ndogo ya kuwafanyisha mweze kutrain nayo. Yacht. Kuna marafiki zetu wako kule South Korea. Tusha sign mkataba na wao, wamesema kwamba ndio hiyo tunaita training vessel tunawapatia. Kuna changamoto kidogo za budget ndio zimeweza kutufanya hatuweza kuileta, lakini hiyo meli ije isaidie training ya maritime kwa Wakenya. Kwa hivyo tuna uhusiano mzuri na wao wa Korea. Tuna uhusiano mzuri sana. Hapo vizuri kabisa. Now, wacha tuchukue break. Hii ni Sema na Spox. Bonga na Gava. Sema na Spox. Tukirudi tutasikia kuhusu the real beneficiaries and what they've been able to get from this institution. Keep it right here. Huu ni muktasari wa habari za serikali kutoka ofisi ya msemaji wa serikali, ukionyesha hatua kubwa zilizochukuliwa katika maendeleo ya taifa, ushirikiano wa kimataifa na ustawi wa wananchi. Kenya imefanikiwa kupata uwekezaji wa dola bilioni 2.9 za Marekani wakati wa mkutano uliofanyika Nairobi. Kenya inaendelea na mpango wa kuanzisha nishati ya nyuklia ili kuimarisha upatikanaji wa umeme nchini. Ushirikiano kati ya Kenya na China umeimarishwa kupitia makubaliano ya biashara na miundombinu. Maendeleo ya miundombinu na makazi ya bei nafuu yanaendelea kuimarishwa katika kaunti ya Kiambu.
Rais William Ruto ameendeleza miradi ya makazi, afya na biashara katika kaunti ya Migori. Pia ameanzisha miradi muhimu ya nishati, maji na masoko katika kaunti ya Homa Bay. Serikali imezindua miradi mikubwa ya uchumi samawati katika ukanda wa Ziwa Victoria. Kenya inaendelea kujipanga kuwa kinara wa kimataifa katika viwanda vya kijani na nishati. Nchi imeanza rasmi kuuza bidhaa zisizotozwa ushuru kwenda China chini ya mfumo mpya wa biashara. Naibu Rais Kithure Kindiki ameangazia miradi ya maendeleo yenye thamani ya mabilioni katika kaunti ya Trans Nzoia. Kenya na Msumbiji zimeimarisha ushirikiano wa pande mbili kupitia kikao cha pamoja cha ushirikiano. Vilevile, Kenya na Singapore zimeongeza ushirikiano wa kiuchumi kupitia majadiliano ya kimkakati. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amehamasisha ushindani wa ubora katika mkutano wa kikanda Mombasa. Juhudi za kuhifadhi mazingira zinaendelea kuimarishwa kama nguzo ya maendeleo. Serikali inaendeleza uchumi samawati kupitia utafiti wa baharini, uvuvi endelevu na uhifadhi wa rasilimali. Makazi, ajira na ukuaji wa miji vinaimarishwa zaidi katika kaunti ya Kiambu. Huduma ya polisi imewapokea maafisa waliorejea kutoka nchini Haiti. Operesheni za usalama zimeimarishwa kukabiliana na wizi wa mifugo katika kaunti ya Meru. Mafanikio makubwa yameripotiwa katika mageuzi ya polisi, magereza na huduma ya vijana kwa taifa. Benki Kuu imezindua mfululizo wa machapisho ya kitaaluma kuimarisha sera zinazotegemea ushahidi. Mageuzi ya mishahara ya ustawi yanaimarisha uwajibikaji katika utumishi wa umma. Kenya imezindua mpango mkuu wa uwanja wa ndege wa kimataifa ya Jomo Kenyatta ili kukuza uchumi na usafiri wa anga. Kenya imeandaa mkutano wa kimataifa wa afya ya mama na mtoto mwaka 2026 na kutoa wito wa kuchukua hatua zaidi. Nchi imeadhimisha siku ya kifua kikuu duniani mwaka 2026 kwa juhudi mpya za kutokomeza ugonjwa huo. Ni mwisho wa taarifa zetu za wiki hii. Tukutane tena wiki ijayo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Welcome back to Sema na Spox. Bonga na Gava. Sema na Spox. Bonga na Gava. Basi kabisa, na tunaendelea kusikia mambo makubwa. I'm even told that there are students from other countries in Uganda, Tanzania, even Congo, who are studying here. But now let's turn our attention to the benefits of this institution. And I think let's hear from you, lady, Nuru. Please, how have you benefited? Where do you come from? And ujumbe kwako ni upi sasa hapa? Please. Chukua mic haraka haraka tafadhali. Pass it on quickly haraka haraka. Thank you so much, Honorable Government Spokesperson and my colleagues from BANDARI Maritime. My name is Nuru Mohammed. I come from Kwale County. I am an enthusiast of the activities around the ocean because this is where I was born. It has been a life dream to be able to get an opportunity to practice a career in the water bodies that we have around us. So joining BANDARI Maritime has been one of my biggest achievements. I am actually undertaking a diploma in nautical science in the first year currently, and this is a career change for me. As you can see, I did not just leave high school the other day. I hope my face shows. And to me, being welcomed in this institution and having a program that integrates with my current interest and responsibilities has been amazing for me. BANDARI is an opportunity, and it is one of those nice available opportunities that has not really been discovered, especially
especially in our coastal counties. And I'm talking about coastal counties, taking into account also counties around Lake Victoria. So there are opportunities here that we can explore as Kenyans. We can get ready opportunities for work. I know the demand even on board is there, but it requires a lot of support from government because it requires a lot of diplomacy. Kenya does not have many vessels under its flag, but Kenya is a strategic country when it comes to the maritime business in this particular region. So through your office, government spokesperson, and obviously the office of His Excellency the President, in the spirit of better, that is bottom-up transformation agenda, we can be able to support our youths through trainings in the maritime industry and take them further and give them ready opportunities for jobs. Thank you so much, and thank you for this opportunity. Asante. Lakini bado kidogo, Nuru, bado kidogo sijamezana na wewe. I visited your class and you are the one who was showing others how to navigate. So ukimaliza utakuwa nini? I was very impressed by your confidence and your articulation, yeah? My interest is to become a navigator and hopefully rise up to the ranks of being a ship captain and be able to move with vessels. Very well. Sasa tuje upande huu, nafikiri tuna mwenzetu hapo. Please let's have the mic to this end. Please haraka haraka. Please stand up so that you tell us about Mr. Hapo kidogo hapo. Thank you very much, government spokesperson. Thank you very much, our CEO. My name is Peterson Kirago. I think I'm the most person who have benefited with the college. I'm alumni of Bandari Maritime Academy, by then the former Bandari College. Through Bandari Maritime Academy, I've been positioned to acquire a seat time with the CMA CGM for 6 months. And soon I'm anticipating to go back for the other 6 months to achieve my third engineer certification. You finished and then you are the best student and then you are retained here, you are employed here? Yeah, after the first seat time period, I came back and I was engaged as a trainer. I've been offering a help as a trainer. Beside that, Bandari Maritime Academy has helped me in the training for the simulator instructor. I'm now a certified simulator instructor by the International Maritime Organization. I appreciate so much. It has been fascinating for me to be a marine engineer, so I'm anticipating by the coming 5-6 years, you will have a chief engineer from Bandari Maritime Academy. I would want to thank the management of Bandari Maritime Academy. The effort they have putting, I can surely see in the coming years, most of people's on board ship will be the engineers and they will be from Kenya. So soon we are flooding the maritime sector by the effort of Bandari Maritime Academy. So thank you very much and God bless you. Thank you. Now, let's hear from one of the people that maybe you are training. Do you have somebody who can tell us, wale ambao una train sasa hivi, tusikie vile pia Yeah, most of these are my trainers, but I have the current one here who is just from the class. Okay, basi tusikia, tuambie anaitwa nani na maybe he can say something. Yeah. Tunaona amevaa, yani ametoka kutrain, You can take your seat, Mr. Kirago. Yeah. So you can sit down, Mr. Kirago. Yeah. It's okay. Yes, unaitwa nani kijana? My name is Matthew Macharia. Well, I'm a student currently taking the safety training and certification for which keepers course. Sana bwana, najaribu. Yeah, well, I'm a certified surveillance operator and I've been doing security. That's for at least 8 years now. I started practicing that's in 2016. Well, the reason as to why I moved towards security is because I felt like the country was quite vulnerable. It's quite a beautiful country, so it needs a lot of protection, yeah? Well, academic-wise, I wasn't so lucky to get to somewhere like college or something like that. But then, after high school, that's in 2014, things were not so well at home. 2016, I was quite lucky to get a flight to Dubai.
where I studied security and surveillance, to be precise. And I just got back, that's last year. And the reason as to why I got back is because I saw the need of trying to venture in the Kenyan industry, especially security-wise. And to be precise, the marine security. It's quite vulnerable, and we see the need to protect it. Yeah. And with that being said, we'd like to thank the institution and precisely the government for giving us the opportunity to undertake the courses. Because back then we weren't able to do that because of the prices and the expenses in fees. So, Mr. Macharia, so what are you learning here? What have you learned so far, and what are your prospects? I'm currently undertaking the STCW, like I mentioned, which is an elementary course that's for the seafarers. And with that, it's a gateway to the sea, as well as the port, both locally and internationally. And with that being so, and whatever the government is doing, as well as the institution, we are seeing ways and pathways to the sea. That's including the memorandum of understanding that the government has just signed and is in a process of even signing more, of even uniting sea bases, lake bases, and even wanting to make the blue economy even stronger than it ever was. We are really working towards a great channel, and well, Mr. Spokesman, you're here, you've come and seen it by yourself. Beautiful people, these people deserve jobs. Beautiful faces, we need to be... we need to be somewhere managing ships, not just being there to help. Yeah. Thank you very much, Mr. The spirit is big here. Makofi kwa Macharia. Now, let's come to another beneficiary here. I can see a gentleman here amevaa hii inaitwa tuambie unaitwa nani na My name are John Oroni Were. Ongea Kiswahili haina shida. Naitwa John Were. Mimi ndio unatoka wapi wewe John Were? Natoka Mias. Mimi na Wajakoya tunashare MCM moja. Lazima ungetaja Wajakoya. Ndio watu wajue kwa urahisi. Okay. Mimi ndio among beneficiary wa Bandari Maritime Project. Nafanya na China Hui. China Hui. Ndio. Imenisaidia, unaona nimetoka kutoka Western hadi hapa hivi juu ya kazi. So unafanya kazi gani kwa hiyo project? Mimi ni kama surveyor hapo hivyo. Kwa surveyor? Ndio. So unaangalia vile iko hivyo, una survey. Na umeemploywa tangu lini? China Women ni employee kutoka 2013. 2013 Ndio, huwa natembea na kwa hii project? Kwa hii project tumekuja 2024. 2024. Ndio. So out of this project, what have you been able to do for yourself? Nimefanya miradi kidogo huko Western ambayo kuna wenye at least nimewasaidia wanasukuma nayo. Miradi ni gani? Ni ng'ombe umenunua, ni bodaboda ama nini? Kama mifugo na motorbike kama 2. Kwa hivyo uko na income nyingine upande nyingine. Ndio. Hiyo ni vizuri sana. So even when we are speaking here, you are earning in other ways as you continue to work on this project. Yes. Oh, wonderful. So kauli yako ni gani kwa hii project ya Maritime Center? Utaambia watu nini kuhusu hii project? Ni kushukuru kwa serikali kushukuru serikali pamoja na hii shule Maritime Bandari kwa kutupatia hiyo kazi ambayo inatusaidia na familia zetu na jamii. Asante sana. Makofi kabisa. Let's also come to, naona jamaa mwingine hapa amevaa gumboots na kofia. Wewe tuambie kama una participate kwa hii project na inakusaidia, na umetoka wapi mzee wetu? Amjambo. Na mimi naitwa Francis Mutua. Natoka Makueni County. Mboni Sub County kwa Mutula Kilonzo. Kwanza nishukuru wakazi wa Mombasa, wametuweka muku mzuri tangu nikuja hapa. Sema niko na mwaka na kitu. Wametuweka mzuri, hawajatudhulumu.
Unajua kuna sehemu zingine unaenda unadhulumiwa mwanzo. Kwa hivyo ni watu wa karimu, lakini hebu tuambie kuhusu hii project. Wewe unafanya kazi gani na imekusaidia namna gani so far? Mimi ni fundi mason. Lakini presently mimi ndiye foreman huko chini, kwa hiyo project inaendelea huko chini. Si kama watu wengi wamekuja huko, tuko huko chini kwa bandari na kazi iko huko. Tunajenga. So umefaidika namna gani na hii project? Pardon. Umefaidikaje na hii project personally kwa hii project? Kwa upande wangu mimi project imenisaidia sana, kwanza kuelimisha watoto. Najua vile serikali yetu tunasema kwanza tupe majukwaa kipaumbele kwa watoto wetu kuwapeleka shule. Imenisaidia kwa kulipia watoto shule. Nimeanzisha miradi tofauti tofauti kwa nyumbani. Nina mradi wa kulisha kuku, nina mradi wa mbuzi. Nalepatia kitu mwisho wa siku. Asante sana Bwana Mutua. Pengine jambo lako la mwisho ili tuende kusonga mbele. Ile kitu mngeweza kuomba serikali yetu tukufu ni kwamba iendelee kuzindua miradi mingine mikubwa ili pia watu wengine wapate kazi, wapate kujisaidia. Asante sana. Wakati nilikuwa asante sana, unaweza kuketi. When I was at the cockpit, the simulator, Dr. Katana, I was very impressed to see a young lady who was the pilot, the captain, anaitwa Sulu. Hebu simama utuambie, it's very rare to find young ladies like you. How has it been for you? Which year are you? Tueleze, how old are you even? You look very young. Good afternoon. My name is Nicole Sulu. I am currently taking diploma in nautical science, and I am in my final year. Wow. I am 20 years old. I can say that taking a diploma How old are you, Sulu? I'm 20. 23? 20 years old. 20? Yes. Wow. Amazing. And your level of confidence is, wow, only 20? Yeah. Hi. I'm very impressed. Continue. Thank you. So taking a diploma in nautical science here at Bandari Maritime Academy has enabled me to realize that there is opportunities for the youth through this academy. We were welcomed, and the transition from NEC to CBET ensure that we have the hands-on skills that we need. And we are not just working for the local market, we are an international brand, because we work on ships, you get to interact with other nationals and other countries. So when you look at us, Mr. Honorable, we are an international brand. CCC local, CCC international. Ni watu wa international, eh? Yeah. Yeah, so they are sourcing out opportunities for us that we cannot discredit. We have MOUs with Ghana and Korea, which is done every year. And so everyone has an opportunity. We just don't learn. We know that at the end of the day, sisi sote tutapata opportunities, na tutapata kazi, na tutaweza kwenda kwa meli, and we'll be able to go into offices pale KMA and the Kenya Ports Authority. Thank you. Makofi kabisa hapo. So this is a 20-year-old future captain speaking. When I couldn't even imagine that you are that young. So asante sana. Now let's get some few questions to the CEO because he will be telling us more. So who is the first person to ask a question? Uulize swali kwa CEO. Please go ahead. The spokesman of the government. Ongea kwa nguvu tafadhali atusikie. The spokesman of the government, Dr. Isaac Maora, the CEO of the academy. Go straight to the question. Wacha hizo itifaki bana. My question is, unaitwa nani? My name is Paul Saidi Mutauta. Yes. Pursuing a diploma in nautical science. Okay. So my question is, how will the government help in the implementation of the MOUs already in place? How will the government help in the implementation of the memorandum of understanding that is already in place? Okay, asante sana. Next question. Question number 2. My name is Nina Wamboi, a student pursuing diploma in nautical science. My question is, how is the government following up on the implementation of policies and ratified requirements of the International Labour Organization, particularly
regarding the delays in issuing seafarers' identification documents? Thank you very much. Now, I think we can also go to our online viewers and followers. Over to you, Rehab. Sir, we have a few questions for you from our online viewers. What are the admission requirements to the academy? The second question, how is Kenya Maritime Academy supporting Kenya's blue economy and maritime sector growth? The last question, what role does the academy play in supplying maritime professionals to the international job market? Thank you. Thank you very much. Thank you for all those questions. Now, CEO. Yes. You have about 5 questions to answer. Yes. You can go into that, give us more information before we do our closing remarks. I'm happy, Honorable, for the questions that are coming our way. And indeed, the country has been able to sign 6 MOUs. Because the first question is about MOUs. With key nations, maritime nations, which in total, they are flying around 14,000 ships. What does that mean? As a country, we are giving certificates. But for us to ply or operate in international ships, our certificates must be recognized. For our certificates to be recognized by those nations, we must sign MOUs on COCs, recognition of certificates of competencies. We've signed MOU with the 6 countries, namely are Panama, Palau, Jamaica, the Kingdom of Saudi Arabia, Liberia, and most recently, Singapore. What are we doing? As a country, again, we are supplying our certificates to these nations to ensure that once our seafarers get opportunities in these vessels, and the opportunities is us who are looking for, the cadets and the graduates as a government, these certificates are able to be accepted. It has been a very big challenge for the country, but again, progressively, through the government support, we've been able to sign these MOUs, and Kenyans now are able to work aboard these ships. Kenya Maritime Authority, that is our regulator, has been able to register 17,000 seafarers. Wow. 17,000 seafarers. But actively, those who are on board these vessels are 5,000 currently through the MOUs. You'll realize the major maritime nation is Philippines. Globally, the seafarers are 1.9 million. However, Philippines is contributing 25% of these 1.9 million. Our contribution as a country is a paltry 0.02% because it's 5,000 of the 1.9 million seafarers globally. What are we doing as a country? What we are doing as a country again now is ensuring that we have cadets or graduates that are market ready. Locally, what have we done? We've signed MOUs with institutions like Utalii College. Utalii College are well known for the hospitality courses. As an academy, we are only giving them the STCW, then they go to work aboard the cruise vessels. Again, we've been able to sign MOU with RTI in Kisumu, so that Kenyans... That is Railway Training Institute. Railway Training Institute. Mm-hmm. They have a marine school in Kisumu. Okay. What does that mean? Kenyans don't have to travel all the way from Kisumu to Mombasa for the trainings that we offer. Mm-hmm. We can offer the same courses that we offer in Kisumu on government to government. That's a framework that is already operating. And even if our students have their industrial attachments in Kisumu or those sites, they can even get accommodation and meals at RTI at a very subsidized and negotiated rate because it's government to government. Then there was a question about how are we able to operationalize these MOUs? Mm-hmm. We as a government cannot do it alone.
The academy, for instance, now is implementing what we call the recognition of prior learning, the national policy of RPL. We have already a working framework which is almost being implemented with what we call Center of Literacy Development. What is it going to do? We've realized there are many Kenyans who are marginalized, the minorities who are across the entire nation and need our training. Center of Literacy Development is assisting us to reach those marginalized people across the entire nation. Again, recently we were able to RPL 21 trainees from Baringo, Cheploch Gorge. As I've told you, this is not a coastal institution. It's a national and international institution. The divers from Cheploch Gorge, through initiative of the first daughter, we were able to certify them. Makofi kwa Charlene hapo, that's very good. We were able... Aliwaleta paka hapa? Yes, aliwaleta paka hapa. Na wengi wao waliwaona. Tulifanyia paka pass out kwa hii auditorium. Very well. Na wakaweza kupata certificates zao. We realized walikuwa wako na ile skill, they are very good divers, lakini hawana vyeti. As an academy tukaweza kuwa train tena, refresher, na tukaweza kuwapatia certificates. Serikali imetaka sana pia to train wale tunaita coxswains. Tumeweza kutrain in the upwards of 2,000 over the last 3 years katika hii serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Coxswains zaidi ya 3,000 across the entire nation. Very good. Elezea Mkenya, what is coxswain? Coxswain ni hawa madereva wa hizi boats na hizi meli na hivi vyombo vidogo vidogo. Okay. Tumerealize wengi wao wanajua kupeleka lakini hawana vyeti. So tumeweza kuungana na regulator ambaye Kenya Maritime Authority, tukapeleka training mashinani, tukaweza kuwa train wakiwa kwa kazi zao. Kwa hiyo ni kama pata ile driver's license ya boat. Kabisa. Very good. Tumeweza kufanya hivyo. Over 3,000 of them. Yes, tumeweza kwenda mpaka under President Ruto's government. Yes, under President Ruto tumeweza kwenda mpaka kule kunaitwa Lamu East. Tuka train lifeguards. Huko upande wa huko Mkokoni, mwisho kunaitwa Ndau huko ndani. Tulikuwa Ndau. Tuka train karibu na mpaka wa Somalia kabisa huko boda. Na tukaweza kupatia vyeti. Na Mheshimiwa Rais mwenyewe aliweza kuja kwa hiyo occasion akapeana vile vyeti vya lifeguard. Vizuri. Na nimsalimie Chief Abud wa kutoka huko Mkokoni. Salimika sana na mzee Famau. So tumeweza kufanya hiyo kama academy progressively. Hatujaweza kufanya kazi kwa siku moja because ni team ambayo inatumika hapa kwa academy kuweza kufanya hivyo na leadership pia ya board ya bandari. So nikiendelea utaniruhusu niongee kidogo kwa kimombo nipeane ile perspective, the global perspective. Very well. Kwa dakika moja tukiniruhusu. So Mheshimiwa, there is the case of investing in the Kenyan seafarer. This case of the seafarer workforce is compelling because it's driven by a robust and growing global demand. Naona huyu Sulu captain amesema kwamba yeye si local, yeye ni global. So the world merchant fleet currently employs approximately 1.9 million seafarers and they're operating 74,000 vessels across the globe. Most importantly, Mheshimiwa, the industry faces a significant and immediate talent gap. There's a huge gap. There is a current shortfall of around 26,000 STCW certified officers. 26,000 across the globe. There's actually a shortfall. There's a shortfall. And an additional 90,000 officers will be needed in the next 1 year to meet the growing demand. This shortfall represents a substantial opportunities for nations like ourselves, Kenya, that can deliver qualified maritime professionals. As I've said, numbers don't lie. We are talking about numbers. This academy has already placed 67 cadets because of the various MOUs that we have directly with the shipping lines, Maersk, CMS, CGM, all these big shipping lines, COSCO, PIL, name them. We have MOUs with them, and our cadets are enjoying opportunities directly to get what they deserve most, we call sea time opportunities. The academy I've mentioned is implementing the RPL, and we intend to train over 3,000 in the next 2 years through RPL. Sijui Mheshimiwa kama utaruhusu niongee kidogo kuhusu RPL. RPL ni ile tunatambua kwamba mtu anajua kazi yake, ana ujuzi na kazi yake, lakini hana kile cheti. So kuna office hapa ya registrar, academic registrar, ambayo imedevelop ile tunaita framework ya kuweza kuidentify hao watu, kuwapatia
examinations ama zile tunaita assessments kwa kazi zao, na bado tuwapatie certificates kwa zile kazi, ambao hii ni kitengo muhimu zaidi ambayo najua Mheshimiwa Rais amefocus sana kuensure kwamba watu wanapata vyeti, kwa sababu kuna ile demand ya watu wanaojua kazi lakini tunaambiwa hawana vyeti. So sisi kama academy tumeweza kufanya hivyo. So nimetaja kuhusu MOUs na nimetaja kuhusu COCs kwa hizi inchi ambazo tumesign MOUs. Kwa kumalizia utatuambia nini? Kwa kumalizia nitawaambia kwamba Wakenya tuweze kutrain Bandari Maritime Academy, kwa sababu hiki ndicho chuo cha kitaifa ambacho kina train wale seafarers ambao wanaweza kufanya kazi kwa hizi meli na pia wanaweza fanya kazi hapa nyumbani kwa kitengo cha blue economy na fisheries. Na hizo training zote zinapatikana hapa kwa academy, na pia academy iko na trainers, hata kama tuko na changamoto kidogo ya kupata adequate trainers, lakini tuko na trainers ambao wako na uwezo wa kupeana hizo trainings kikamilifu ndio waweze kupata vyeti. Makofi kabisa hapo. Asante. Tunapomalizia hapa. Yes. Wewe ni kiongozi shupavu, ni kiongozi ambaye unapendeza sana, na tunashukuru kwa vile ambavyo umetuandika hapa na tukakuwa na wakati mwema. Nataka uangalie ile kamera pale. Tuseme hii ni show ya Sema na Spox, Bonga na Gava. Sema na Spox, Bonga na Gava. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Sema na Spox, Bonga na Gava. Until next time, keep it right here on KBC Channel 1 on all our socials. Asanteni sana.